حاضرك الكتاب. Right. أما دوين بابتي communication skills أبين. Consultation models بدو حفتا أو ترافارك من دو حفتا يعني حاضرك محتوى. عرضي شن systemic كابو consultation وتا شوني interview نخوشكا شوني بيني نخوشكا بچه systemic. بلام لبروي بابتك خوشي يعني بو مرحلة يك أنا والناقري ولبروي يودا كل ما ليك كل ما يك محاضرة شن نمونيك باسكا لا أو consultation موديلاني كنو بانجل بكاري هيدينو هرچن هني كان لغير شخص كان ولا حتى كان درس كراوة ولا تطبيق كراوة دين ولا كراوة بكاري هيدينو. Okay. So consultation models are the systems, the models that doctors use in their interview of the patients. Okay, I don't think you can hear me properly. So what are the systems doctors are using? Okay, so the outcome is to get familiarized with some of the different past and present ones and to provide ideas how in the future you as future doctors could use any of them, a mixture of them, or based on those ideas you can actually build your own consultation model. So the consultation, the interview with the patient, whether this is in emergency, in private clinic, in a hospital, the consultation, so the interview with the patient is at the heart of the medical practice. It's really important because it builds a good relationship, well, a good or a bad relationship with the patient. It either makes a good understanding, makes the patient follow your instruction as a doctor and everybody is satisfied, or it could lead to the other way. Also, most important is, apart from all of these things, it also makes your time more effective and the use of resources. So, like anything in life, if you come to it, if you do it, coming prepared, having a plan, having a system, it actually saves you and the patient time, and also it minimizes any misunderstanding and it makes communication more effective. So it makes you understand the patient's perspective better, makes the patient more compliant, i.e. more ready to hear the doctor's advice. Okay. So why models? Why do we need models for the interview, for the consultation? Because what we call the classical or the traditional way of interviewing a patient, which is not based on any particular model, we can either call it traditional or we call it when there is no model. This is, I dare say, what is being practiced mostly in our country and many countries of the area from long ago, like in decades. So it has a basic approach, which is basically to diagnose the disease. Its only concentration is to diagnose the nature of the complaint, of the health complaint, and it does not consider the thoughts, the ideas, the social and psychological background of the patient. And in other words, I think you have been familiar with the word disease and illness. Disease or illness Disease is the nature, the biological, the clinical nature of the complaint, whereas illness is the patient's feeling, the symptoms that the patient is having, feeling about his health problem. So in this case, there is no interest in the illness, there is only interest in the disease. And usually,
It results in mostly unsatisfied, overstressed doctors and unsatisfied and not compliant patients. It's usually done over a very short time and there is no reassurance in it. پێشتر باسی ئەومان کردووە لەگەڵ ئەو گروپەیەوە من زۆربەی کاتەکە لە وەرزشەکان لەگەڵتان باسمان کرد و ناقەشەمان کردووە کە حاڵەت زۆر هەیە لای خۆمان کە دکتۆرێک لە ڕۆژێکە ژمارەیەکی زۆر نەخۆشە بینێ. طبعا ئەم ژمارە زۆرە تۆ هەربیری لێ بکەرەوە تۆ مرۆڤی دکتۆر مرۆڤە کۆمپیوتەریش بێت تێکەچێت کۆمپیوتەریش بێت تەرکیزی نامێنێ سترێسی زیادەکە سەبری کەمە بێت یعنی ناتوانێت تەرکیز بکە ئەمە سوپەرمانیش لێ ناتوانێت ئەوە بکە ژمارەیەکی زۆر طبعا ژمارەکە ئەگۆڕێت بە گوێرەی جۆری سپێشاڵاتێکەوە چونکە هەندێک سپێشاڵتی لە دووسێت نەخۆش ناتوانێت زیاتر بینێ لە هەندێک حاڵەتە بەڵێ ئەتوانێت چەند نەخۆشی زیاتر بینێ بەڵام ژمارەکە ئەگۆڕێ بەڵام ژمارەکە ئەبێ لە ژمارەیەکی تایبەت زیاتر نەبێت چونکە وای بێنێ هەر نەخۆشیەمەگە بۆ پێش دەقەدە دەقە زیاتر نەبینێ و لەبەرەوەی کاتەکە کورتە نەئەتوانێ بەباشی پرسیاری لێ بکە نە بەباشی ئەی تێبگا و ڕەنگە نەتوانێت دایگنۆسیسی باش بکە خۆی ئەوەیە کێشەکە طبعا لەو حاڵەتە نەخۆشەکە قەناعەتی نامێنێ ڕەنگە دەرمانەکان وەرنەگرێت بە گوێرەی قسەی دکتۆرەکە نەکات. So traditional doesn't mean everything about the traditional, the classical way of seeing patients is wrong. That's not what I'm saying, that's not what consultation models are saying. They're only saying that is the basic, but it needs to be developed, it needs to be changed. So there is some good basic, but it has to be developed. It cannot stay as it is for many reasons, some which I have explained. Okay. When we talk about the models, I'm of course going to give you some examples. The models are not rules. So it's not like if you are, for example, becoming you're taking the specialty of psychiatry or I don't know, gynecology, whatever, you have to follow a certain model. It doesn't work like that. In fact, the doctor sees what is best for them, for the society, for the specialty. أبيني بزاني أو شنا أو كوملجايا أو شارع أو بسكوليكا أو هالي بجاردوا. وبوخوي كسيك وكتاكي كم موديل كان باشترا وهروها أتوانيت channelي يعني تكليت لموديل كان عفوا موديل كان بكاتيني وهرتوانيت موديل كي خوي دروس كاملان أبي بيسيكي يعني أو موديلانا لسر بنماي توجينوا دوزرامتوا. So this is being based on the models being built based on research, extensive research starting as early as the 50s in the developed countries, Britain, New Zealand, Australia, Germany, and so on. You will see, as I explain them, that they have many things in common, and there are a lot of repeats, in there, which is normal because some of the basic points of seeing a patient, they are fixed. So it doesn't mean they are wrong. Okay. However, you will see that each has one point that makes it a little different from the other, as I'm going to explain. The things that they all go, all systems, all consultation models, they have three major points. Information input, basically taking the first information from the patient, directly from the patient, or when it's required, from the companion of the patient. Information, of course, this also includes performing tests, when necessary. Information processing, basically understanding the information gained by the doctor from tests from the patient or the patient companion or both, and trying to reach a conclusion. And finally, output of result, basically agreeing with the patient on a treatment plan and applying
treatment. وهمو يصير بشي سركية والمرتني زانياري تيجيشتن لزانياريكا زين diagnosis وكوكايا treatment. But all of these involve much more points, as we see, than the traditional patient interview involves. Okay. Consultation models are many more than I have put as examples even here. I've put some of them in, I've actually classified them into years, decades. So the 60s and 70s, then the 80s, the 90s, then the 2000s and onward. So some of them in bold are those that are more famous. I'm going to talk about most of those. So you have some in the 60s and 70s, transactional analysis, Byron and Long, Stoss and Davis. You have Helmann, Folk model, Pendleton, and so on. Neighbour appeared in the 80s, being used. 90s, the three-function model, Calgary, Cambridge model, which is used quite a lot. And after the 2000s, some new ones. Neuro-linguistic programming, this is used quite in psychiatry, psychological, BART model, and other models. Which one? No, I was just going to say that. No, it doesn't make any sense. Each piece like a salakan level kanu. Now, can you Sebastian شون شيء بزان اللسري. بهيج شوية من برسياري أو نعلمه لصالي 2000 كان نيومريت. الدنيا رقم للنيومريت كمان لها مجرد برسياري. والله نيومريت لما هنا نوتا كان تشنجر موديل هاتوا. So what أقل برتاكل. So what سوديجيا. ما وصلك برسيار ده أنا أبي كاتوا زانا أم برسيارة سوديجيا. شيء لما يشتي خن كارك أهليتوا تلوي ونعم كيدوايا وتلوي تخرج. لما نروح نفرسن أما تنها بس بقوي بيزانا بس بيجا بدم نعمل. صاروا الشتاء برمنا. حتى كاليريا كيف باسيا كم هيج بيس ناكا نصالة كلا بركان نبيس تكاناري أو كان دكتورة كان لبركان وموديلاني هنا. بلام تكايا أشناب بناني سركي موديلكا. شو كان أبي برسي حتى موديل موديل يعني أبي بشتي تمام. إذا نموني برسي حركات تاني على مشتي زور أصلاً. كتوابع نموني برسي حركات تاني كسبي على الامتحان multiple choice أجل كي ستيكر لكيسة كانش شاندينه. Okay, let's come back to the consultation models, please. Here, the first example, بيشوي تشينا سر explanation كان. موديلانا راستا مثلا هنيك هي لحفتا كان شخص كان دروس كراوة بلام تا إستا باش نزوري بكاري هنري لبروي موديلا كان إثبات كدوا يعني they work well كاري زور بباشي كاري عم فيها كي هروها دسكاري و developed كراوة يعني هروا خوينيش بلام دسكاري كي بسيط كراوة لأن دلاني كوا هندلان كبيرستي كدوا لبروي بكاري. Okay. So the sixth phase is consultation. Doctor talking to patients. Actually, those two people, Barn and Long, I think it was them, they did a very extensive, long study, involved many countries, like many in Europe and Australia, New Zealand, and some other countries. They listened to audio tapes of over 2,000 patients, and I think it was even more than that. And they did some good analysis over a long time. They did it in the late 50s, I think. And they came into conclusion that there are few types of consultation, 2 or 3 types. Sometimes the doctor is completely in control, not listening properly to the patient. Sometimes they found that the patient could be in control, directing the doctor on what diagnosis they want, and not necessarily always in the right way. And they concluded that those two kinds, sometimes there are some positive points in each,
but mostly there are negative ones. Anyway, so they came with their plan of medical consultation, a logical structure. First of all, establishing a relationship with the patient. إما بس يوما كل work session كانت communication دكتور شون بين شون هل أجر بيسي كهالصين تول شون سيري نخوشك بكار شون زر بزر دخنية كوا بناني بانديكا بخير بفلان كسر بدان شاب شانا يعني أما زورش تبين establishing a good relationship with the patient. Second, either discover the nature of the problem immediately or try to. It depends on the nature of the, of the problem, of the health problem. Sometimes diagnosis can be direct. Sometimes it can take more time or tests. Sorry. The doctor does the examination, whatever type of examination required, and then the doctor either alone or with the patient, or the patient takes the decision of the treatment. In this order, why? It means that sometimes it doesn't require the patient to take a decision. There could be just one decision of one treatment to be taken. And the treatment كيكشف مجال تانية أو أي تانية. ورد الدكتورة كبيريس بكار جورا كنترولكي خفيف بكار بين يبو أوي وابكا أو نخوشة يعني وين علاجك قريبة. جار واحد رجع أوبشن هبيا. لو حالة أبير بلانك لقل نخوشك يعني بريالك بدري يعني مزانين أو شيء أكون جزيات ولا نخوشك. جار واحد نخوشك خوي أتوانية شكل هردو أوبشنك هو يقبل دو ياسي أوبشني تريتمنتك نخوشك أتوانية بريالك بدري. All of this depends on communication, a better communication with the patient, and then the doctor and sometimes the patient deal further treatment if required, and then to terminate the consultation, usually by the doctor. Another model called the expanded model. We will talk a little bit about the expanded model because there are some points in it that are not, you don't find focused on the other models. There are 4 areas in the expanded models, and you will have an exercise of the expanded models here. We'll discuss it and also tomorrow in the work session. There are 4 areas. 4 areas هيالي أو دكتورة بأجداري ب 4 areas سنكي. كم شد management of presenting problem نخوشك بوشي هاتوا أو رجع أو مقابلة هاتوا بوشي كشكي شيا. دوايا لازم بيوتن هي أما مجرد مويان. Management of continuous problem. واتا نخوشك هاتوا آية كيشي تدرستي تري هي لدايتي لبلد بريشري لهشتكي كأيش أبي دكتورة كباسي كاو ديسكاسي كاو ناقشي كان لقل نخوشك باش. طبعا أما خوي أما هاي خالك زور ديال لهني لما ديالا كان بين فوكس زور كده تسمي تقريبا هم ديالا كان باسي أكبر بس هني موديل فوكس كان تسمي يعني أما زور ديال هالدكتورة هالموديل بكار بيني لكونسلتيشن كأو نخوش ديتا لاي برسياري ليا كاوزاني كشكلي شيء زور ضرورة بزاني بقشتي لايني تندرستي أو نخوشة شيء كشيء تري شيء هل وها طبعا هو يكتب جاربي أبي دائما ريكورد أبي تومار كرابي يعني معلوماتي زانياري لسر أو نخوشة بو إيشكم بو دكتورة كأسانة كاتوا بو انترفيو كاني تري أبوينتمنت كاني تري باشا يولايني تري 2 areas are really important and focused on in this model. One of them is modification of health-seeking behavior, and the other one is opportunistic health promotion. What does it mean? It means that, first of all, opportunistic health promotion is for the doctor to take this opportunity of the patient's visit to advise them, to give them health advice.
related to them. This includes area like smoking, excessive alcohol, alcoholism. And well, it doesn't have to be excessive alcohol taking. Sometimes some people can, take little alcohol or middle amount of alcohol and it affects them badly. Lack of exercise, as we have a lot here, and unhealthy diet in general. يعني مرجني أنا خوشة كهاتبيك يشيء هني راسنا وخو أو دقيقة كهاتوا أبوي كبورن بيوندي هذي أو كيشانات أو نخوشة هذي مثلا جگر كيش به كسر به ملين كيشي زور به BMI زور به و ورزش نكا حركة نكا طبعا ورزش تنهابو كيش دابرتني كيش نيا وقو زور لاين باشا بلام دكتورك أما درفتي كي زور باشا چونکە ئەگەر ڕاستەوخۆ ئەوە کێشی بۆ دروستەکە ناڕاستەوخۆ کێشی بۆ دروستەکە بۆ ئەو کۆمپلێنی کە بۆ هاتووە هەروەها بۆی سەحەتی ئەو کەسە بەگشتی باشترە. ئەوە پێوترێ opportunistic health promotion. This is an opportunity for the doctor to do that. So when we say modification of help-seeking behavior, the doctor needs to modify this behavior. Modify يعني قرانكاري لك. قرانكاري لك help-seeking behavior. خوينا وكي وايا تعبيرا كي مصطلحة وايا. Help-seeking behavior واتانا خوشك كسر كداواي يعني بهيج شوية هاو نادا هاو كاري صحيبو بك داواي ئاوەژگاری تەندروستی ناکە. یان because they are in denial, they could have no time, little time to attend to their health problems. They could be ignoring it. Sometimes this ignoring is because they are in denial. They don't want to face it. Maybe they are scared. Maybe they don't have time. Maybe they don't have money or resources. Basically, they're not capable financially to deal with it. Other example, in fact, these two examples are the most, is something called displacement, when the patient could be not able to talk about their health problems because they are embarrassed, either because it involves talking about a sensitive part of their body, or most likely it involves something psychological. يعني كشيء هي كشيء دروني هي كشيء شخصي هي نجيان personal كلا نبي بس كان بلام دكتورة كهستكا أو كشيء أبي راسته وخو بيوندي أبي أنا راسته وخو بو كشيء كموها تنلي أو دكتورة حتى لا يعني نفسي بون كاركات سنة ولا يعني كاركات حتى سن لا يعني بيس لا يعني زوج دوا برحال كدكتورة كببيني أما ضرورة أبي أوشتا بقوري بزاني شون أوشتا لنخوشك بقوري شون وايدي بكابلتو أو كيشيت هربي فلان شبكي نخوشك هولا دابلنا ناشتيكي وانيا دكتورة كنشون قصي لقلبك قناعتي يبكا شون وايدي بكا بلين بتواني قصبك لسن هر لايني كي تندرسيكا بلين شبكا يا لايني باسيكا أبدو لا ينزل جدا لا أموالها. نمونيك a 70-year-old lady, she's got diabetes and she doesn't come to the clinic of the doctor for over a year despite putting appointments. عشان أوي بودان راو كاتي بودان راو بيت نهاتوا. يكلا عندما خزانة كي أميري وأوي درباني نماوا كشيء أثرايتسي هي أو بريسكريبشني بوبرسي دكتورة. طبعا ليرا لو حالة أمو ديلا أجسير كي تطبيق كي لو حالة شوار إياك أمي يكم جا دكتورة سيركا what is the present problem that this person's arthritis is still requires, obviously still requires prescription. There is an possible elderly neglect, either because the patient themselves,
they are neglecting their health problems, they are neglecting their appointments with the doctor, or it's possible that their members of the family are neglecting bringing them to the clinic either because they don't have time or whatever reason. Okay, this has to be addressed by the doctor. This relative of the patient has to be persuaded and to persuade the patient that it's important to attend the appointments. What are the conditions, continuous problems? Well, this lady has diabetes, arthritis, أوانيش أبي سألك يعني أو هاتو بس بوي درماني إلى كي بو بنسري arthritis دكتورة كأبي بزانية أبي بقول بزانية ما وصي diabetes أبي شيا شون جيانية بعد سألك. Okay. Is there any health-seeking behavior in this case that needs modification change? Yes, it does, because that patient is not compliant with the appointment, is neglecting she herself or her members of family. And what are the opportunistic health promotion once this patient is convinced to come to the clinic, to the appointments, where somebody who is 70 years old obviously need to be checked for their vision, for their hearing, renal diseases, cognitive impairment, possible vaccines, vaccine influenza and so on. GP بيستبد هايبتيكا سيكا صالي كنها توب أوبوينتمنتكا أمانة متابعتها يعني ما بس شيء ليرا بقولين أما ديالا دكتورة كسيستمي بخويدا أنا ناتش بس لبانا كي بريسكريبشن كي بو بنسيبو أرثرايتس وغيبا أو كسي هاتوا بالفحاص. Alright, another model, Helmann's folk model. This model concentrates very much on the patient's feeling. What questions can come to the patient's mind? شو برسياري نبيشكي نخوشك درست نبي الدكتورة كهولا دا خوينا جي نخوشك دانا. Empathy is really important here. It doesn't mean the other models do not have empathy. It only means that there is more concentration on empathy in this model. أنا أوشاني لهر موديلك زيادة تركيزي لسر كراوة أوانتها بي أضيع من شنك برسيارة كان بيوندية بيالك حق أوشانا أو جورا برسياراني كبكاري هنا دكتورك أويا I can see how this makes you feel I can understand you're worried يعني أزامن راسك أوشتا أكيد زورنا خوشة أكيد ضلرابكين تشهاتوا أكيد أو يعني يكم جار أوين بي ألين دواي بصيلة قلقا ألين بلام إما بلاني كمان هي تواني ممكن أو بيقولي جوري كيشا كياني عشا أم جورا قصانا زور قرنجا چوكنا خوشة كهست بكا دكتورة كهستي بي أكا باوري بي زيادة لهم وزيادة بقصي أكا. Disease illness model, this model concentrates on the fact that disease, as I explained, disease is different from illness and the doctor must be aware of both. So again, there are similarities as you can see, but each model focuses on something more. So the disease, as I said, is the biological, clinical description of the disease, of the health problem. The illness is the experience of the sickness by the patient. Those people, Wilson and Yingling in 1991, after many research, they came to this conclusion that the undiscovered differences between illness and disease, health belief of the patient and doctors, results in both patients and doctors not satisfactory, and there's problems and dissatisfaction of the patient and less compliance with what the doctor says.
This is a simple example, but I want to ask you a few things about ideas about this thing. So, example is being found that about a third of emergency patients in their research that with chest pain, they actually have some psychiatric disorders. So, just to see, يعني ما معناه هو يعني أنا دكتورة كبس أو شتنامي ولا برشاويتي، راسته وفوق أو كومبليتي أو كل شيء أو نخوش على برشاويتي. كأم شتى اكتشاف بكري أو دكتورة زوريا متي أنا بقوي علاجي كي باشتر بنرسي بوي نخوش كزيان. طبعاً يعمل communication skills زور تركيز مال لسر communication لسر بيوغرتن لقل نخوشكا ولسر شواني قصة كردن لقل نخوشكا بو أوي نخوشكا بباشي يوغرين لدكتوركا وهدو لا إتر يعني شون الله يراسي من لسر أو بيتري وعلاجهم مشتي بباشي بروا رسالك تان لي أكا بوشي أبي دكتوركا يوغرين لنخوشكا يوغرين زاني هستي نخوشكا چيا باقراوندي چيا بالضبط هي شكلها كويا شلون هست شي بيكا بوشي أما زور جرينجا وي diagnosis راس دتشي لما بس تخوي راسنا أو والله ما كيا والله can anybody elaborate on that a little more باشا أي أجر دكتورة كهزبكا هندي السيمتوم لسر نخوشة كديارة طلعي لسر دمشاري ديارة تيستي كدوا تيستكاني رزالتي تيستكاني بوها توتوا أتواني هاي بو بريار بدا ودايجنوستك بدوزي توا بوي هي mental disorder كي هبه depression كي هبه أوي كلينا كان شي تري وانتلاقي معنوي بوي نخوشك زيادة قناعتي بيبكا أنا جارو نخوش خوي بزاني كالله جيب درماني اشتيه هي ويجي بدكتور قبل بوي ودرماني بنا واتا we're getting closer to the core of the answer. نخوشة كرنجة ألرجية كي هبين. بوي كلو درماناني كنخوشة كدكتورة كويا نسيم. شي تري. يعني all of this is right, but I want to get to the core of it. Satisfaction. شي نخوشة كواتا لاني معنوي أو نخوشة زيادة رجو بقري. شي تري. Actually, anything they wanted to say? Sorry. احتمالا من تطبيق وكارسريكيا كبقصة كردني زيادة لقلنا خوشة كرقم اوكي رنجا social problem يكون about يعني رنجا abuse كرابين بواء تواني دكتورة كالقل لاني ترقصة كويلة لاني تر يعني ما تقول patient كبطا كيبو history تيكيني patient كبطا مش تيكي كهلا بطا إيه مو برنجا أوه نشارته كبرمونا أجر دكتورة كجاين تعاملي لقوانك هنشتي لبنشيك سايكاتري يعني اللي بقى كباسة كسايكاتري سوردني لبه كدكتورة تعاملي كباشة هنشت أشارته وناتوانا بينا. طبعا. أنا جرب نخوشك فحصوش تغيير بويد يعني موجودون علي أجري لقبل نخوشك يدرا همان شد من بلام تانية لچن هسته لچن شتيكا كبشتلو نخوش بخويا فيدا ولا خسكاني هذا يبري بقولي لقبل نخوشي. Okay. I think this is all of the answers are correct and they are the answer I'm looking for. But this answer is the closest to what we are looking for. But has to compare the communication skills. هسه كم دسمة لازم من طبعا لتأسيس الورك سيشن كان لجروبي سيزيات اللي قال يعملوها هسه كم دسمة نقرأ تسر أو خالة هيش تاتوشتو زي كتاب بلام أو قصيلة هم ينسيكتن طبعا أوي كتو تدقى هلا نبم أغي أقل لنا خوشك بباشي تينقى دكتور كبباشي بيو نقرين هندي السمتوم هي بهمان نخوشي سمتومي رنقل لكسيكو بوكسيتن گۆڕانکاری هەبێت و بەو تێگەیشتنە و گوێگرتنە لە نەخۆشەکە زیاتر تێئەگا چونکە ڕەنگە هەندێک سمتۆم تایبەت بێ بەو نەخۆشە چونکە everybody is different from the other so it will help the doctor more for diagnosis and that is what I want to get to it and هیچ شتێ هەبوو زیاتر ئیزافەی کەی that okay
listen to me. This is really important. كنتو جو قريب نخوش وقت الدكتورة بزحمة موبايل مجنة مثلا كهر أولية للا يعني معنوي أو نخوش أطلي خوش بي والله دكتورة كجيلي أمبر يا أجر إلا أبيك شيء سوشيالي هبيا سايكولوجيكال أو يارمتي أدا طبعا أمانة همي أجر بلي زور يارمتي أدا وهم قصة كان أصلا بلام لو أجر كتير دكتورة هرچی تێستەکە پێ بڵێ تێستەکان هەرچی خۆی تێبینی بکات لە بڵێن لەشی نەخۆشەکە بڵێن ئەگەر شتێک بێزاهر بێت بیبینێ لە نەخۆشەکە ڕەنگی تێکچوو بێت شوانێ ڕاشە بێت لە سەردەم نازانم بەڵام ئێکسپیرینسی نەخۆشەکە خۆی ئەو سمتۆمانەی کە بەس بە قسە ئەتوانێت بیگەێنێتە دکتۆرەکە ئەوانە بەشێکن لە دایگنۆسیس. In other words چنێ دایگنۆسیسی ئەو دکتۆرە تەواو بێ ئەگەر بە تەواوەتی گوێی نەگرتبێ لە نەخۆشەکە دایگنۆسەکەی نوقسانی تیا ئەبێ چونکە ڕاستە ئەو دکتۆرە و لەلایەنی باولۆجیەکە لایەنی ئەلمێکە ئەوە زانێ بەڵام نەخۆشەکە خۆی لەشی خۆی ئەزانێ تێگەن بەبەستم چییە؟ هەر لەبەر ئەوەیشە شتی تازە دەرەکەوێت نەخۆشی تازە دەرەکەوێت ریسێرچی تازە دەرەکەوێت لەسەر هەندێک سمتۆم لە هەندێک نەخۆشیە کە پێشتر نەزانراوە ئەی بۆ ئەمانە هەموو لە وڵاتانی دەرەوە زیاتر دەرەکەوێت لەبەرەوەی دکتۆرەکان گوێ ئەگرن کە گوێ ئەگرن بۆ نمونە حاڵەت هەیە لێرە ئەتوانی بچیت لەلایەنێ دکتۆر بڵێ من فلانە فلان هەستم فلان شتم هەیە ئەڵێ زیاتر دایگنۆسەکە ئەوەیە ئەڵێ بەڵێ دکتۆر وڵای تر نازانم بەڵام بۆ نمونە سێری شمێشێ لەگەڵێ ئەڵێ ناوە عیلاقەی طبعا this doesn't make any sense. You can't say that. تو نازاني علاقي هي يا علاقي هي. نابي أميش داخل سنة أميش مشكلة نابي. چونك رنگا علاقي هبه بلام تا إستا تبيني نكراوه. تيجي ما بستمشيا. تو بينوسا وكو تبيني وكو دكتوري لا يخد بينوسا. رنگا نخوشي كي تربية همان كومبلينتي هبه. همان كيشي هبه. والله سيريشم لقلي عيشي. باش. معناه چییە؟ دوای ماوەیە ئەم دکتۆرە ڕەنگە بگاتە دیسکەڤەریەکی تازە ڕەنگە ریسێرچی لەسەر بڵاو بکاتەوە بڵێ سمتۆمێکی تریش هەیە بۆ ئەم نەخۆشیە من نمونەیەکی بەسیط ئەدەم. At the end of the day, you cannot put a theory and ignore facts. It is theories has to change based on facts, not the other way around, because it doesn't make sense. دائما فيديو بقري چون كان ممكن نیه تو بتوانی دایگنۆسەکەت کۆمپلیت بێ ئەگەر گوێت نەگرتبێ لە نەخۆشەکە. گوێگرتن هەرەوە نییە بۆی دڵی خۆشکەی تکایە من هەست دەکەم جار تەڵەبە واحتیمالە ئەمێ لە دکتۆرەکانی مۆدیوڵەکە وا تێگەیشتونە لە مۆدیوڵە. No, that's not the case. You are doing it because you want to get to a complete, proper entire diagnosis, and you also want to connect all the patient's problems together. إما لشمان يكلشة أجي لنا دكتوريكي جلدية دكتوريكي أعصاب دكتوريكي شبلام لشي إما لشمان همو أمانة they are connected. So all the complaints are connected, and by listening better to the patients, the doctor realizes it's better. Okay. The seven task model. There are 5 tasks of those 7 tasks concern what the doctor needs to achieve by listening to the patients, by doing the examination, the tests, whatever, and agreeing to treatment with the patient. Some questions involved to build a better relationship with the patient is, was there anything else you wanted me to help you with? Is there any other worries? Each theater help with basic amro legal each keshayak. Okay. Amro, what did you hope to get today? Amro hati أو سيارة نكبو بتصوري تحزن كرشي يعني شيء بوكم تصوري شيء كابو دائما ما برسل لنا وشكا. بلام ليرش تيك زور جرنجة درباري أم موديلا
بۆی بیزانن بۆی جای پێنەوە لە ئیمتیحان ئەویش ئەوەیە تەرکیزە کاتە سەر دوو خاڵی تر دوو تاسکی تر time and resources زانە ئەوەکانی تری معنایەوە نییە تایم گرنگ نییە لایەوەکان تری بەڵام لێرە تەرکیزە کاتە سەر واتە دکتۆرەکە ئەبێ ئاگاداری کات بێ مەبەست ئەوەیە کاتەکە نەکەم بێ زۆر بەڵام نایش بێ زۆر زۆر بێ چونکە خۆشی دکتۆرەکەشمان دوو ئەبێ و ئەبێ نەخۆشی تر ببینێ و بۆ نەخۆشەکە ڕەنگە ئەمە ینی باش نەبێت هەروەها ریزۆرسز ئەو ریزۆرسانە ئەگەر ئەوە کلینیکی تایبەتی دکتۆرەکە بێ ئەگەنی خەستەخانە بێت there has to be a balance into using whatever resources are required بە تێست و بە هەموو شتێکە پێویستە whatever resources are required to be used for this patient to be used but not to overuse or not to over-abuse the resources because this is no good for the doctor, no good for the hospital, for health economics, and so on. Inner consultation has something else concentrated on, which we don't find in the other models. There are 5 checkpoints for the doctor to follow. The first one is to connect. Connect is to establish a good relationship with the patient. بزحمة بدربا. صمكا. The second thing is to summarize. Summarize is أما طبعا لها مو موديل كان قرأت لسان أنا شكل خالة كانت هاي لسان يمكن أما تركيزة كانت سني. Summarize شيء كنتو قلت لنا خوشة كقلت. When you listen to the patients, you ask them questions that you thought important. You ask them if they had any extra questions. At the end of it all, you summarize. You tell them, let me see if I understood your complaint properly. I think what you have is this, and this is how you're feeling, and this is how it made you, how it made your health. يعني الكوتايا بيلي كرتي أو كرتي أكيتوا همو أولين خوشة كوتي برسالة كان يخون والله مكان أمانة علي يسمن أوتي يشتم كتوك يشكد أمية أو بخون باشا وكو دكتورين ومراجعتي أمادة بيو زاني هيجي لبير شو نخوشة كش أيش تفر إضافة كتو لبير شو احتمال يمشي. Okay, so summarize and then hand over. Hand over means to make a decision about the treatment in consulting with the patient themselves. Okay. But 2 points here, which called safety net and housekeeping, are concentrated on in this model, which are not existing as obvious in the other models. Safety net is, again, similar to opportunistic health promotion in the expanded model, is to anticipate unexpected and make a contingency plan. بۆنمونە ئەو نەخۆشە هاتووە هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام ڕەنگە ئەندامانی خێزانی ئەو نەخۆشە لە هەمان کلینیک بن تەمەنیان گەورەتر بێ ئەو دکتۆرە بزانێت کە لە خێزانیانە ئەمە دوای تەمەنێک های کۆلسترۆلیان هەیە های بڵەد پرێشەریان هەیە کێشەی تریان هەیە لەبەرەوە هێشتا ئەو کەسە مەسەلەن جێدەست نەکەوتوەری بەڵام دکتۆرەکە يعني أتوانيت بلانێک دەست پێ بکە لەگەڵ نەخۆشەکە بڵێ ئێوە لە عایلەتان ئەوە هەیە ئەو تێستانە بکە ئەوە لە جارێت ئاگات لە خواردنت بێ ئاگات لە دایەت وەرزش and so on. So basically this is called safety net, to anticipate what might happen to that patient in the future based on the history of that patient and to make a plan for it. Finally, housekeeping. Housekeeping is the doctor must take care of their own health, mental and body health. بمعنى چی؟ بۆ ئەمە گرنگە کەسێک پێم بڵێ لەبەرەوەی بڵێ باشە نەخۆشەکە تێبگە بەڵام بڵێ يعني I think this idea بەڵام وەکو چی؟ چه جۆرە کێشەیەکی سەحی دکتۆرەکە ڕەنگە توش بێت لە بینینی نەخۆشە یعنی بەڵێ وەڵامەکە ئەوەیە تۆ ئاگات لە خۆت بێ نەکەر بۆی باشتر ئیشەکەت بکەیت تۆش مرۆڤ بێ بێ ئاگات لە خۆت بێ یعنی مافی خۆتە بەڵام وەکو چی بڵێ ڕۆژانە نەخۆشێکی زۆرە بێت ئەگەر نەخۆشە خۆ تووشی و نەخۆشە بێت ێگوازێت بۆ چەندین نەخۆشە خۆی
شيء قلنا حنك بس بواسنوا يعني نبي نبي تانش دكتور كيش قلنا يعني خوش نبي نخوش كمان بروف بونا خوش كمان باشا جيكا لما سلي بواسنوا طبعا infectious disease the doctor has to be aware of infectious disease what else بلى aware not one تو يعني بكو أمريكي دكتور كسيان خوينا طبعا أمريكية بروفا بلام نتواني كاري خوينا وكو هر كاري كيتر بلام cheat إيغالي Yeah, how can it affect the doctor? Yeah, indeed, that's a good example. If it's possible that doctors working in such areas, if they see patients with not necessarily only depression, in some, let's say, severe psychological problems. I mean, the doctor is a human being themselves. They can be affected. It can affect their mental health. It can affect their mood in general. The doctor should not be biased. There was no bias ruling or trying to diagnose depression. Yeah. Biasness is also, whatever type of biasness should be, taken away from the doctor. Each إذن دكتورة كمبرجنية يعني إلا تشي infectious disease به لأن خوشك طبعا أبيها قدر خوي به وكذا بلان أبي بزانين إني complain كتشيا وأبي طبعا بقري اختصاصك لأن psychology أبي قدر خوي به بثبتي أواني لقل حالاتي severe mental health يشكل أنا بلان لقليا أقل حتى أوش نبي دي سنة ولينا وهرشتي يعني أو دكتورة هر أولا جماري كي زور نخوش ببيني لروجيكا ممكنية أو كساتوشي ستريس نبي. Stress is at the bottom of all health problems. There is no doubt about it. So the doctor must take care of their own health. أبي أرجع لخويبة لصحة الخويبة. 3-function model again is actually the basic things here. Gathering information. Developing rapport, is the empathy and the understanding between the doctor and the patient, and being aware of patient's education and motivation. So the doctor has to be aware of the level of education. معناها وين موديل كان يتري أهمية الكلام بس يرى generally تركيزيات التسري motivation يعني احتمال أو نخوش نبي بلان they need attention. So the doctor needs to be aware of that. Okay, what else? Cambridge model. This is a model which is again depends on initiating the session, the interview session, gathering information, examination, explaining the diagnosis, possible diagnosis, a possible or the determined diagnosis to the patient, and planning with them and closing the session. It says that the doctor needs to do two things at the same time. First of all, building a relationship with the patient and making the patient listen to them by listening to the patient, and to provide structure. So basically, to be aware of the biological nature of the problem in the same time. يعني ماشي جيوغرافيا لقلنا خوش كل أمان كاتا لأني لبيت نشكو. BART model stands for behavior, aims, role, and dialogue. This Ahmed Bedekman. So behavior is to be aware of verbal, non-verbal communication, needs of patient, personality of the doctor and the patient. So all the things that we talked about so far in communication, other communication skills, other lectures and other work sessions. The aims is the purpose of the consultation is to understand the nature of the problem. And so what is the aim of that interview? Also, tone of voice, what is said, this we have talked about before. Verbal and verbal communication. But this model has something which the others have not mentioned directly, which is room. Room معناه sharing consultation.
شەنی کۆنسڵتەیشنەکە زۆر زۆر گرنگە. یعنی نازانم من خۆم ئەحقەت باس دەکەم هەنیا ئیادە هەیە ئەچی هەر ئیادەکە بینی نەخۆشەکە بیتەوە ڕەنگە هیچم دەبێت. یعنی building is really important. ڕەنگی دیوار ڕەنگی بildingەکە شوێنەکە سێرەکەی نازانم حاڵەت هەیە باسەکەنە هەندێک کەس هەیە دکتۆری بڵێن ئێسکە و پشت و عەزەڵات و ئەمانەیە بەڵام بە چەند کلیکان هەنجاچی دەسەرەوە سێرەکەی کەسی پیر مەحاڵەتوان ڕێ بکەن پشتیان تاوانیە بێ بۆ کلیکانە بڕۆن و بڵێن مەسعادە و شتانە نییە لەوێ. جگەلەوە ئەچیتە هەندێک کلێنێک بەڕاستی یعنی بە هەموو شوێنێ بیناکە تەژیە ناکە. ئەمە زۆر کارەکاتە سەر ئەوەی نەخۆشێک بریار بدا بچێ بۆ ئەپۆینتمەنت حاڵەتی دەرونیش تەسیرەکاتە سەر نەخۆشەکە. لە کلینیکەکانی دەرەوە بەڕاستی دڵت ئەکرێتەوە ئەچی عیادەکان نەبینی خستەخانەکان نەبینی ئەو ڕەنگانەی بەکاری ئەهێنن بۆ بیناکە بەڕاستی کالکولیت کراوە لە هەموو شوێنەکانی تر مەگەر باخچەی ساوایان و ئەوانە ئەو شوێنانەی لێ دەرچێت یعنی تقریباً هەمان جۆرمان بۆ ئەو شتانە بەکاردێنن بۆ ئەوەی to be very pleasant بێزەحمەت بێدەکبن to be very pleasant because they do realize after research extensive research and experience that it does matter. It's really important. Finally, virtual consultation شتێکە ئەمە زیاتر دەرکەوت دوای COVID پەندەمیکی COVID بێزەحمەت هیچتەوە بێدەکبن. Okay? خۆی پێشتر هەبوو لە وڵاتانی بڵێن دەرەوە پێشتر هەبوو بەڵام بەم ئاستەی کە دوای COVID-19 بڵاو بوو بەکاریان هێنا بۆ ئاستە نەبوو. ئێستا پەندەمیکەکە تقریباً لە نەمانە هێشتا لەسەر virtual consultation بەشێ زۆری عیادەکان خەستەخانەکان بۆ شێوەی ئیشەکەن بۆ چونکە بۆیان دەرکەوت کە ئەم شێوەیە شێوەیەکی زۆر باشە زۆر کێشە چارەسەرەکە بۆ نەخۆش بۆ دکتۆرەکە وتیان باش ئێمە ئەتوانین بیکەین بۆ بەردەوام نەبین واتە خەریکە بەرەبەرەوەی شتێ ئەکەن کە ڕاستەوخۆ face to face consultation لەگەڵ کاتەوای لێ بکەن only when it is really necessary. ئێستا combinationێکی هەیە ئەوان زۆر شت دەکرێتەوە traditional way of output ڕاستەوخۆ seeing a doctor is not always required. It can be difficult for the patient to access. يعني تصور كان متابعتي لا إيما أبي إلا بتشن بو شارع جورا كان بو دكتوري باشو خستخاني باشو بين الشارع كانوا بين أواي كانوا بين كوستي resources بو خستخانة كو بو دكتورة كو بو نخوشكا وهروها in the case of pandemics is actually risky, but also you can add environmentally not friendly because of all the use of transport, cars and trains and other. This is environmentally unfriendly. All of this can be solved by virtual consultation, which is used quite a lot now. Of course, this is not going to be appropriate for all cases, but only in some cases. The consultation ensures a better patient involvement. All consultation, هەموو consultation-ەکان ئەبێت نەخۆشەکە وەکو مادەیەک سێر نەکەن وەکو کەسێک وەکو ئینسانێک سێریکەن گوێی لێ بگرن. حاڵەتێک هەیە جیپیەک وتێتی تەنها ئەوە لەم بە نەخۆشیەوت کە what do you think is the problem? That is not a wrong answer question to ask people because sometimes people know what is their problem or they can guess or they can describe something to help the doctor. And he says the patient was very impressed and he asked all his other family to go see the doctor. It means that he told his other family and other friends that this is a good doctor. There are some references here. بالنسبة للسيارة كانوا أو شتاني كميتان مود بالنسبة لمالتكم شويسة كوا قولوا هنا أقام من بلام يعني فلان consultation model expanded consultation model تركيزة كاتي كلام خالانا يقدر سير شوار
یەکێ لەو خاڵانە modification or changing help seeking behavior. ونمنا أو جور شتانة ديتوا يعني أو خالاني كباسم كلام حاضر كوتم تركيز كان سر أوانا أو تركيزي لسر كان بو multiple choice في الشتي واديتوا أجر لكي سكانة احتمال هي لكي سكاني شاش بيتوا أو السبينة لو اكسشنا يبدو شتي بسيط بس كين صور بسيط يعني شتى معقدية احتمال الشتي واديتوا أجر برسيات عندما حاضر كتوابو يبدأ بس دقيقة دانش بزحمة بس دقيقة بالنسبة لMGD وإزالم وركسشني بيشو يك فرق هم يا دو فرق رجع هني كان توزن ليستان بشرحي زيادة أو إيش probability لبروي الصيغة برسيارك أو برسيارة لا فوهاته وعلى أساس لا الاستروهاته ونزام أجواء بهر حال صيغة كلامي زمانواني دو أجر هلاقي إن شاء الله هم اشتغلنا بقرية لجوجل كلاس روم وريفيو شو نقدر بيننا تخصصات كم يشوف حال شكاتية مناسب بيقوي وحسبنا ريفيو كم بوكم أجل هيك كده أني شانية أتواني بران أني برسيار اشتغل